Right. Prabhupada, there are different kinds of benedictions according to a person's demands. For karmis, the best benediction is promotion to the higher heavenly planets. The duration of life is very long and the standard of living and happiness is very high. There are others, named Gyanis and Yogis, who want the benediction of merging into the existence of the Lord. That is called Kaivalya. The Lord is therefore Kaivalya Pati, the master or Lord of the benediction, known as Kaivalya. But devotees receive different type of benediction from the Lord. Devotees are anxious neither for the heavenly planets nor for merging into the existence of the Lord. According to the devotees, Kaivalya, or merging into the existence of the Lord, is considered as good as hell. The word Naraka means hell. Similarly, everyone who exists in the material world is called Naraka because this material existence is known as a hellish condition of life. Ritu Maharaj, however, expressed that he was interested neither in the benediction desired by the karmis. Махараджа выкинула с зума, но, наверное, вернется. Но пока я начну продолжить читать комментарий на русском. Разные люди ищут разных благословений. Самое большое желание корней — попасть на высшие планеты, где жизнь длится очень долго и исполнена райских наслаждений. Другие гьяни и йоги хотят слиться с бытием Всевышнего. Такое слияние называют кайвальей, поэтому Махараджа просто называет здесь Господа Кайвалья Пати, владыка или Господом Кайвальи. Но преданные получают от Господа иные благословения. Они не стремятся попасть на райские планеты или слиться с бытием Всевышнего. Для преданных обрести кайвалью, то есть слиться с бытием Господа, все равно, что попасть в ад. Слово «нарака» значит «ад». Каждого, кто живет в материальном мире, также называют нарака, поскольку условия жизни здесь являются поистине адскими. Из слов Тритху Махараджа, однако ясно, что ему одинаково чужды. Did you finish it? No, I didn't finish in Russian. You finished as far as I read or not? Yeah, just I finished. The part you read, I finished translate. And Gurudev, just by chance your microphone is off. I don't know if you're speaking or not, but your mic is off. Maybe leave the video off. It's not as strenuous. Yeah. So hellish conditions, but as many times, hellish factories. People work in hellish factories, steel mills, noise. I worked in a reasonable factory one time for a few months, and it was the noise and the smell, and it's so, and then people have to work all night, 12-hour shifts. That's just a few examples. Здесь несколько примеров того, в каких адских условиях мы живем. И, например, это работа на разного рода фабриках. И мне как-то тоже надо было работать на фабрике, но она была более-менее благостная. Но вообще люди
там работают нелогичные часы, и условия там абсолютно адские. И это один из примеров того, какие адские условия есть на Земле. Maharaj, however, expressed that he was interested neither in the benediction offered by the karmis, nor that desired by the gyanis and yogis. Srila Prabodhananda Saraswati Prabhu, the great devotee of Lord Chaitanya, described the Kaivalya as no better than hellish condition of life. And for the delights of the heavenly planets, they are factually will o' the wisp, or phantasmagorias. They are not wanted by devotees. Devotees do not even care for the position held by Lord Brahma, Lord Shiva, nor do they desire to become equal to Lord Vishnu. As a pure devotee of the Lord, Prithu Maharaj made his position very clear. Продолжение комментария. Из слов Притху Махараджа, однако, ясно, что ему одинаково чуждо как желание карми, так и желание гьяни и йогов. Шрила Прабодхананда Сарасвати Прабху, великий преданный Господа Чайтаньи, говорил, что для него кайвалья подобна аду, а райские наслаждения он сравнивал с миражом фантасмагории. Преданные не стремятся ни к тому, ни к другому. Они не хотят даже занять пост Господа Брамы или Господа Шивы или сравняться по положению с Господом Вишну. Притху Махараджа, чистый преданный Господа, очень ясно выразил здесь свое отношение к материальным благословлениям. Nakamaye nata tadapyaham kvachin nayatra yusmach charanam puja saiva mahatmanantara hridayan mukachuto vidatsva karnayutam eshame bara. My dear Lord, I therefore do not wish to have a benediction emerging into your existence. If there's no existence of the nectarine beverage of your lotus feet, I want a benediction of at least 1 million years, and thus I may be able to hear about the glories of your lotus feet from the mouths of your pure devotees. Текст 24. Поэтому, дорогой Господь, я не прошу у Тебя разрешения слиться своим бытием, ибо, слившись с Тобой, я лишусь нектарного напитка Твоих лотосных стоп. Я хочу от Тебя другого благословения. Награди меня по меньшей мере 1 000 000 ушей, чтобы я мог слушать хвалу Твоим лотосным стопам, льющуюся из уст Твоих чистых преданных. The nectarine beverage of your lotus feet, that's the way Bhakti Vinod writes, like in the nectar, to drink the nectar of the holy name. I don't know if any of us are experiencing that. И наслаждаться нектаром от Твоих лотосных стопах, льющихся из уст Твоих чистых преданных, нектарного напитка Твоих стоп. Это подобно тому, как описывает воспевание святого имени Бхактивинода Такур. Я не знаю, если кто-то из нас уже испытывает это. But that's, and he wanted 1 million years also, just like Rupa Goswami said. И он говорит тут, что он хочет тоже 1 миллион ушей, подобно тому, как этого желал Рупа Госвами, чтобы слышать славу Господа. In the previous verse, Maharaj Prithu addressed the Lord as Kaivalya Pati, master of the liberation of merging into his existence. This does not mean that he was anxious for Kaivalya. It was made clear in this verse. My dear Lord, I do not want such a benediction. Maharaj Prithu wanted to have 1 million years for the glories of the lotus feet of the Lord. He specifically mentioned that the glories of the Lord would emanate from the mouths of pure devotees who speak from Srimad Bhagavatam. The nectar of Srimad Bhagavatam became more relishable to emanate from the mouth of Srila Sukdev,
One might think that these glories of the Lord can be heard from anywhere, from the mouths of either devotees or non-devotees, but it is specifically mentioned here that the glories of the Lord must emanate from the mouths of the devotees. Комментарий. В предыдущем стихе Махараджа Притху назвал Господа Кайвалья Пати, владыкой освобождения или слияния с бытием Всевышнего. Однако это не означает, что он стремился к освобождению Кайвалья. В этом стихе Притху Махараджа прямо говорит: «Дорогой Господь, я не желаю такого благословления». Махараджа Притху просит Господа даровать ему миллион ушей, чтобы он мог слушать, как преданные воспевают лотосные стопы Господа. Он особо подчеркивает, что прославлять Господа должны его чистые преданные, слова которых идут из глубины сердца. В начале Шримад Бхагаватам 1.1.3 сказано: «Шука мудха амрита драва самуитам». И зайдя из уст Шрилы Шукадева Госвами, Шримад Бхагаватам стал еще слаще. Некоторые думают, что неважно, кто прославляет Господа, преданные или непреданные, но в этом стихе подчеркивается, что славословия в адрес Господа должны исходить из уст чистых преданных. Sanatana Goswami has strictly prohibited hearing from the mouth of a non-devotee. There are many professional reciters of Srimad Bhagavatam who speak the narrations very ornamentally, but a pure devotee does not like to hear from them because such glorification of the Lord is simply a vibration of material sound. But when heard from the mouth of a pure devotee, glorification of the Lord is effective. Шрила Санатана Госвами категорически запретил нам слушать то, что говорят о Господе непреданные. Есть много профессиональных чтецов Шримад Бхагаватам, которые очень красноречивы, но чистый преданный Господа никогда не станет их слушать, потому что их речи во славу Господа состоят из материальных звуков. Однако услышанное от чистого преданного повествование о Господе тут же оказывает на человека благотворное воздействие. The word Satam Prasangan Mama Virya Samvida, 3:25, meaning the glorification of the Lord is potent when uttered from the mouth of the pure devotee. The Lord has innumerable devotees, all over the universe, and they have glorified the Lord's time immemorial for an unlimited time. Still, they cannot completely finish enumerating the glories of the Lord. Prithu Maharaj therefore wanted innumerable ears, as Goswami also desired to have millions of ears and millions of tongues to chant and hear the glorification of the Lord. In other words, if our ears are always engaged in hearing the glorification of the Lord, there will be no scope for hearing the Mayavadi philosophy, which leads to spiritual progress. Sri Chaitanya Mahaprabhu said that if anyone hears from a Mayavadi philosopher preaching about the activities of the Lord, even if it's a description from the Vedic literature, he's ultimately doomed. By hearing Mayavadi philosophy, one can come to the destination. Сатам Прасанга Мамам Вирья Самвидах. Бхагаватам 3, 25-25. Слова, прославляющие Господа, обладают силой только в том случае, когда их произносит чистый преданный. У Господа великое множество преданных во всей Вселенной, которые прославляют его с незапамятных времен. Но они до сих пор так и не смогли перечислить все его достоинства. Вот почему Притху Махараджа хотел, чтобы у него было бесконечное множество ушей. Так же, как Рупа Госвами хотел иметь миллионы ушей и миллионы языков, чтобы слушать хвалу Господа и прославлять его. Иными словами, если наши уши будут постоянно слушать повествование о Господе, у нас не останется времени для того, чтобы слушать философию Майявады, сводящую на нет все наши усилия достичь духовного совершенства. Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что каждый, кто слушает философов Майяваде, даже если они рассказывают о деяниях Господа, описанных в Ведах, обрекает себя на духовную смерть. Тот, кто слушает философию Майявады, никогда не достигнет духовного совершенства.
I get cut off again. So to my slokan mukhatsuto, bhavat padamboja kanalila, smritim punar vismrita tattvaparam, uyoginam no, vitarat kalam maraya. My dear Lord, you were glorified by selected verses uttered by personalities. Such glorification of your lotus feet is just like the saffron particles. No vibration from the mouths of Махараджа очень плохой интернет, его уже третий раз выкидывает. Но пока он включается, я прочитаю стих, текст 25. «О мой Господь, великие святые воспели Тебя в прекрасных стихах. Их слова, прославляющие Твои лотосные стопы, подобные шафрановой пыльце. Когда трансцендентные звуки, льющиеся из уст великих преданных, доносят до забывчивого живого существа аромат шафрановой пыльцы Твоих лотосных стоп, оно постепенно вспоминает о своих вечных взаимоотношениях с Тобой. Так преданные постепенно осознают, в чем заключается предназначение человека. Поэтому, о мой Господь, я не хочу просить Тебя ни о чем, кроме возможности слушать слова, исходящие из уст Твоего чистого преданного». Ну, ждем Махарадж. it's going off every. The 16th verse says, glorification of the Lord from out of the pure devotee. This is further explained here. Its transcendental vibration from out of the pure devotee is so powerful. The personality, our material is the illusion Maya. We Да, Махараджа опять выбросила. I'm trying another.
Okay. Yeah, we read the verse in Russian already. Yeah, 20, right? 25. 4:20:25. Play the one here from the mouth of the devotee. Here, Да, чтобы сегодня не идет у нас connection. Okay, I switched. I'm using my phone instead of computer. Let's see what happens. Wow, well, I hear you much better now, actually. Sounds great. It's really crazy. We're way away in the countryside and no Wi-Fi and things don't work. Гурудев говорит, что он очень-очень в далеком сейчас месте находится, где-то в деревне, тут с трудом работает лучший Wi-Fi. The transcendental vibration from the mouth of the pure devotee is so powerful that it can revive the entity's memory of his eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead. In our material existence, under the influence of the illusory Maya, we have almost forgotten our eternal relationship with the Lord. Exactly like a man sleeping very deeply who forgets his duties. In the Vedas, it is said that every one of us is sleeping under the influence of Maya. We must get up from this slumber and engage in the right service, for thus we can properly utilize the facility of this human form of life, as expressed in the song by Thakur Bhakti Vinod, Jeev Jago. Lord Chaitanya says, Jeev Jago, Jeev Jaga. The Lord asked every sleeping entity to get up and engage in devotional service so that his mission in this human form of life may be fulfilled. This awakening voice comes through the mouth of the pure devotees. Комментарий. В предыдущем стихе было сказано, что повествование, прославляющее Господа, нужно слушать в изложении чистого преданного. Здесь то же самое объясняется более подробно. Трансцендентные звуки, исходящие из уст чистого преданного, столь могущественны, что способны пробудить в живом существе память о его вечных взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Живые существа, ведущие материальный образ жизни под влиянием иллюзорной энергии Майи, почти полностью забыли о своих вечных взаимоотношениях с Господом, как человек, погруженный в глубокий сон, забывает о своих обязанностях. В Ведах говорится, что Майя погрузила все живые существа в глубокий сон. Мы должны пробудиться от этого сна и приступить к своим истинным обязанностям. Только в этом случае мы сможем правильно использовать все возможности, предоставляемые человеческой формой жизни. В одной из своих песен Бхактивинода Такура говорит об этом словами Господа Чайтаньи. Джив Джагу, Джив Джагу. Господь просит всех спящих живых существ проснуться и посвятить себя преданному служению, чтобы исполнить миссию человеческой жизни. Этот призыв, обращенный к спящим душам, Господь вкладывает в уста своего чистого преданного. Okay. Can you hear me now? Yeah, I can. But I think maybe better without the video this time.
You're on mute. Haribol, Hare Krishna. now you can hear me? Yeah, I can hear you, but maybe it's better without video, so your internet will be more stable. I thought I stopped it already. It came back. Oh. Now you can hear me? Yeah, I can hear you well. Okay. I had to switch to the headphone, and these Bluetooth headphones are tricky. Although the pure devotee speaks, the articulation of his voice may resemble the sound of this material sky. The sky is spiritually very powerful. The voice is spiritually very powerful because it touches the particles of the saffron dust on the lotus feet of the Lord. As soon as the sleeping living entity hears the powerful voice emanating from the mouth of the pure devotee, he immediately remembers his eternal relationship with the Lord, although up until that moment he had forgotten everything. Чистый преданный, постоянно занятый служением Господу, всегда находится под сенью его лотосных стоп, и потому может прикоснуться к шафрановым крупицам милости, которыми покрыты лотосные стопы Господа. Когда чисто преданный говорит, звуки его голоса могут казаться натуральными, но на самом деле слова такого преданного наполнены огромной духовной силой, поскольку своим голосом он касается шафрановой кольцу, покрывающей лотосные стопы Господа. Стоит старшему живому существу слышать могучий голос чистого преданного, как оно тут же вспоминает о своих вечных взаимоотношениях с Господом, до этого полностью забытых. So it's kind of interesting how devotees still can say we were never with Krishna. You know, when Prabhupada uses the word forgotten so many times. Интересно, как преданные иногда говорят, что мы не с Кришной, когда Шрила Прабхупада или не были с Кришной, при том, что Шрила Прабхупада постоянно говорит, упоминает то, что слово «забытые отношения». I asked one devotee once, can we forget something that we never knew? И я спросила одного преданного, можем ли мы забыть что-то, что мы изначально не знали и не были знакомы. And he said yes. Он сказал да. So that I guess he has a different understanding of what forget means. I always thought forget means you knew something and then you forget it. Видимо, у этого преданного какое-то очень необычное понимание того, что значит забывчивость или забыть. Потому что в моем понимании всегда было, что мы можем забыть что-то, забыть что-то, что мы не знали, невозможно. Anyway, Prabhupada says it so many times, revive, remember, are forgotten, we have forgotten, return to back to Godhead, our original condition. So we take it that that's what he meant. Но так или иначе, Шрила Прабхупада очень часто использует в своих пояснениях слова вспомнить забытые отношения, восстановить забытые отношения, вернуться назад. То есть, и поэтому мы берем именно то, как Шрила Прабхупада это объясняет. Wasn't just some kind of a preaching tactic or something. Это не является какой-то проповеднической стратегией, так говорить. Подразумевается, что у нас есть эти отношения, и поэтому нам надо их просто восстановить, вспомнить. All right. For the conditioned soul, therefore, it is very important to hear from the mouth of a pure devotee who is fully surrendered to the lotus feet of the Lord without any material desires. Speculative knowledge or contamination of the modes of material nature. Every one of us is ku-yogi because we have engaged in the service of the material world, forgetting our eternal nature.
Every one of us is ku-yogi because we have engaged in the service of the material world, forgetting our eternal relationship, forgetting as his eternal loving servants. It is our duty to rise from the ku-yoga platform to become su-yogis, perfect mystics. The process of hearing from a pure devotee is recommended in all Vedic scriptures, especially by Lord Chaitanya Mahaprabhu. One may stay in his position of life. It does not matter what it is, but if one hears from the mouth of a pure devotee, he gradually comes to understanding of his relationship with the Lord and engages in his loving service, and life becomes completely perfect. Therefore, the process of hearing from the mouth of a pure devotee is very important for making progress in spiritual understanding. Вот почему обусловленной душе так важно слушать чистого преданного, который полностью предался лотосным стопам Господа, избавился от всех материальных желаний, оставил все попытки обрести знания с помощью философских размышлений и вышел из-под оскверняющего влияния бурь материальной природы. Все мы ку-йоги, поскольку служим материальному миру, забыв о своих вечных отношениях с Господом, о том, что мы его вечные любящие слуги. Наш долг подняться над этим уровнем и стать су-йогами, совершенными мистиками. А для этого необходимо слушать чистого преданного. Этот метод рекомендован во всех ведических писаниях, и его важность особенно подчеркивал Господь Чайтанья Махапрабху. Человек может не менять своего положения в обществе, но если он будет слушать слова, исходящие из уст чистого преданного, он постепенно осознает свои взаимоотношения с Господом и, начав служить ему с любовью и преданностью, поднимется на высшую ступень совершенства. Итак, любой, кто хочет обрести духовное знание, должен слушать речи, исходящие из уст чистого преданного. Yashak Shivam Sushrava Arya Sangame Yadritchaya Chopa Srinoti Te Sakrit Katam Guna Gyo Viramed Vinapashun Shir Yat Pravavre Guna Sankahet Chaya. My dear highly glorified Lord, if one in the association of pure devotees hears even once the glories of your activities, he does not, unless he's nothing but an animal, give up the association devotee, for no intelligent person will be so careless to leave their association. The perfection of chanting and hearing about your glories was accepted even by the goddess of fortune. To hear of your unlimited activities, who desired to hear of your unlimited activities and transcendental glories. Текст 26. О, всеславный Господь, тот, кто хотя бы раз услышит, как чистые и преданные прославляют твои деяния, никогда не перестанет общаться с ними, ибо отказаться от такого общения может только животное, но неразумный человек. Даже богиня процветания, горящая желанием услышать о твоих бесчисленных деяниях и трансцендентной славе, признает, что высшее совершенство заключается в том, чтобы слушать и пересказывать повествования, прославляющие тебя. Report by Srila Prabhupada, the association of devotees, Arya Sangama, is the most important factor in this world. The word Arya refers to those who are advancing spiritually. In the history of the human race, the Aryan family is considered to be the most elevated community in the world because it adopts the Vedic civilization. The Aryan family is distributed all over the world and is known as Indo-Aryan. In prehistoric days, all the members of the Aryan family followed the Vedic principles, and therefore they became spiritually advanced. The kings, known as Rajarshis, were so perfectly educated as Kshatriyas, or protectors of the citizens,
and so greatly advanced in spiritual life that there was not a bit of trouble for the citizens. Комментарий. Общение с преданными Ария Сангама самое ценное из всего, что есть в этом мире. Ариама называют людей, стремящихся к духовному совершенству. Арии считаются высшей расой человечества, так как они следуют принципам ведической цивилизации. Представители арийской расы, которых сейчас называют индоарийцами, рассеяны по всему миру. В былые времена все арии следовали ведическим принципам, и благодаря этому все представители этой расы находились на очень высоком духовном уровне развития. Цари ариев, которых называли раджа-риши, воспитывались как истинные кшатрии, защитники своих подданных, и находились на таком высоком духовном уровне, что были способны оградить своих подданных от всех тревог. The glorification of the Supreme Lord can be very much appreciated by the Aryan family. Although there is no bar for others, the members of the Aryan family very quickly catch the essence of spiritual life. How is it that we are finding it very easy to spread Krishna consciousness among the Europeans and Americans? History reports that the Americans and Europeans proved their capability when they were anxious to expand colonization. But at the present time, being contaminated by the advancement of material science, their sons and grandsons are turning into reprobates. This is due to their having lost their original spiritual culture, which is Vedic civilization. Presently, these descendants of the Aryan family are taking this Krishna consciousness movement very seriously. Others who are associating with them and hearing the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra from the lips of a pure devotee are also becoming captivated by the transcendental vibration. Transcendental vibrations are very much effective when chanted among Aryans. But even though one does not belong to the Aryan family, he will become a Vaishnava simply by hearing the mantra, because the vibration has a great influence on everyone. Представители арийской расы отличаются способностью ценить повествования, прославляющие Верховного Господа. Хотя доступ к этим повествованиям открыт каждому, именно арии могут очень быстро усвоить самую суть жизни, духовной жизни. А иначе чем объяснить то, что сознание Кришны так быстро распространяется среди европейцев и американцев? Из истории известно, что американцы и европейцы проявили незаурядные способности в период интенсивной колонизации мира. Но в наши дни их дети и внуки, развращенные научно-техническим прогрессом, превращаются в неисправимых грешников. Причина этого в том, что они утратили свою изначальную духовную культуру, которая составляла основу ведической цивилизации. Однако сейчас эти потомки ариев с большой серьезностью относятся к движению сознания Кришны. Другие люди, общаясь с ними, слушают, как чистые преданные произносят Хари Кришна Махамантру, и эти трансцендентные звуки пленяют их сердца. Трансцендентные звуки, произносимые ариями, обладают огромным могуществом, но даже тот, кто не принадлежит к арийской расе, может стать вайшнавом, если будет слушать эту мантру, поскольку ее звуки оказывают огромное влияние на каждого. Maharaj Prithu points out that even the goddess of fortune, who is a constant companion of Lord Narayan, specifically wanted to hear about the Lord's glories and for the association of the gopis who are pure devotees. The goddess of fortune, Lakshmi, underwent severe austerities. The impersonalist may ask why one should bother chanting the Hare Krishna Maha Mantra continually for so many years instead of stopping and trying for Kaivalya, liberation, or merging into the existence of the Lord. In answer, Maharaj Prithu maintains that the attraction of this hearing and this chanting is so great that one cannot give up the process unless he's an animal. This is the case even if one comes to contact with this transcendental vibration by chance. Prithu Maharaj is very emphatic in this connection. Only an animal can give up the practice of chanting Hare Krishna.
those who are not animals, but actually intelligent, advanced, human, civilized men, cannot give up this practice of continually chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Махараджа Притху говорит, что даже богиня процветания Лакшми, которая никогда не разлучается с Господом Нараяной, пожелала услышать повествование, прославляющее Господа, и стала совершать суровые аскезы, чтобы получить возможность общаться с Гопи, его чистыми преданными. Персоналист может недоумевать, зачем годами повторять Харе Кришна Махамантру, не лучше ли, оставив это занятие, направить все свои усилия на то, чтобы обрести освобождение, кайвалью, то есть попытаться встретить с Гусеем Всевышнего. Отвечая на этот вопрос, Махарадж Притху говорит, что трансцендентные звуки, прославляющие Господа, обладают такой притягательной силой, что отказаться слушать их может только животное. Трансцендентные звуки оказывают свое действие даже на тех, кто случайно услышит их. Притху Махарадж делает особый акцент на том, что только животное может перестать повторять мантру Харе Кришна. По-настоящему разумные и цивилизованные люди, иными словами люди, а не животные, узнав однажды о мантре, каждый день до конца жизни повторяют Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Atabhaje Twakila Purushotamam Gunalayam Padma Kareva Lalasa Up Yavayor Ekapati Spidokalir Nashat Krita Twach Charanaika Tanayo. Now I wish to engage in the service of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead and to serve just like the goddess of fortune who carries a lotus flower in her hand, because his lordship, the Supreme Personality of Godhead, is the reservoir of all transcendental qualities. I'm afraid that the goddess of fortune and I would quarrel because both of us would be attentively engaged in the same service. Wow, that's quite far out. Следующий текст, 27. Поэтому я хочу неустанно служить лотосным стопам Верховного Господа, как служит ему богиня процветания, держащая в руке цветок лотоса, ибо его милость, верховная личность Бога, является средоточием всех трансцендентных качеств. Боюсь только, что мне придется ссориться с богиней процветания, потому что и она, и я, не жалея сил, будем заниматься одним и тем же служением. And something like Hanuman, and when they got back to Ayodhya, he was so fast, he was doing all the service, and the devotees were complaining that nobody else got a chance to do anything because Hanuman did everything before they could even move. Это что-то наподобие того, как когда Хануман вернулся к Кавичандра в Айодхью, он был настолько шустрый, что любая вещь, которая нужна была по служению, он ее моментально выполнял. Поэтому другие преданные не жаловались, что им не остается служения, ибо Хануман так быстро все выполняет. The Lord is here addressed as Akila Purushottama, the Supreme Personality of Godhead, Lord of the entire creation. Purusha means the enjoyer, and Uttama means the best. There are different kinds of Purushas, or enjoyers, within the universe. Generally, they can be divided into three classes: those who are conditioned, those who are liberated, and those who are eternal. In the Vedas, the Supreme Lord is called the Supreme Eternal of all eternals, Nityo Nityanam. Both the Supreme Personality of Godhead and the living entities are eternal. The Supreme Eternals are the Vishnu Tattva, or Lord Vishnu, and his expansions. So Nitya refers to the personality of Godhead, beginning from Krishna to Mahavishnu, Narayan, and other expansions of Lord Krishna. As stated in the Brahma Samhita,
Ramadi Murtishu. There are millions of trillions of expansions of Lord Vishnu, as Rama, Nrsimha, Varaha, and other incarnations. All of them are called eternals. Комментарий. В этом стихе Махарадж Притху называет Господа Акила Пурушоттамой, верховной личностью Бога, владыка всего творения. Пуруша значит наслаждающийся, а Уттама — лучший. Во Вселенной много разных пуруш или наслаждающихся. В целом их можно разделить на 3 категории: обусловленных, освобожденных и вечных. Веды называют Верховного Господа Верховным Вечным, повелителем вечных. И Верховная Личность Бога и живые существа вечны. И Верховные Вечные — это Вишну-татва, то есть Господь Вишну и его экспансии. Таким образом, слово «нитья» относится к личности Бога, которая проявляет себя в различных формах, начиная с Кришны и кончая Маха-Вишну, Нараяной или другими экспансиями Господа Кришны. В Брахма-самхите говорится, что у Господа Вишну миллионы и миллиарды экспансий, таких как Рама, Нарисимха, Вараха и другие. И всех их называют вечными. The Buddhas are those living entities who are almost, the word mukta refers to living entities who never come to this material world. The Buddhas are those living entities who are almost eternally living within the material world. And the Buddhas are struggling very hard within this material world to become free from the threefold miseries of material nature and thus enjoy life. Whereas the muktas are already liberated. They never come to this material world. Lord Vishnu is the master of this material world, and there is no question of his being controlled by material nature. Consequently, Lord Vishnu is addressed here as Purushottama, the best of all living entities, namely Vishnu Tattvas and Jiva Tattvas. It is a great offense, therefore, to compare Lord Vishnu and the Jiva Tattva or consider them on an equal level. The Mayavadi philosophers equalize the Jivas and the Supreme Lord and consider them to be one, and that is the greatest offense to the lotus feet of Lord Vishnu. Слово «мукта» относится к живым существам, которые никогда не приходят в материальный мир. А бадами называют тех, кто практически вечно остается в материальном мире. Находясь в материальном мире, бадхи ведут тяжелую борьбу за существование, пытаясь избавиться от родственных материальных страданий и наслаждаться жизнью, тогда как мукты уже являются освобожденными. Они никогда не приходят в материальный мир. Но Господь Вишну — это владыка материального мира, поэтому не может быть и речи о том, чтобы он попадал под власть материальной природы. Вот почему в этом стихе Господа Вишну называют Пурушоттамой, лучшим из всех живых существ, как тех, кто относится к Вишну-татве, так и тех, кто принадлежит к Джива-татве. Поэтому тот, кто сравнивает Господа Вишну с Джива-татвой или считает, что они находятся на одном уровне, наносит Господу тяжкое оскорбление. Философы Майявади отождествляют Джив с Верховным Господом, считая их неотъемлемыми друг от друга. Тем самым они наносят величайшее оскорбление лотосным стопам Господа Вишну. Here in the material world, we have practical experience that a superior person is worshipped by an inferior one. Similarly, Purushottama, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, our Lord Vishnu, is always worshipped by others. Prithu Maharaj therefore decided to engage in the service of the lotus feet of Lord Vishnu. Prithu Maharaj is considered to be an incarnation of Lord Vishnu, but he is called a Saktyavesh avatar, incarnation. Another significant word in this verse is gunalayam, which refers to Vishnu as a reservoir of all transcendental qualities. The Mayavadi philosophers take the absolute truth to be nirguna, without qualities, in accordance with the impersonalistic view. But actually, the Lord is the reservoir of all good qualities. One of the most important qualities of the Lord is his inclination to his devotees, for which he is called Bhakta Vatsal. The devotees are always very much inclined to render service to the lotus feet of the Lord. And the Lord is also very much inclined to accept loving service from his devotees. In that exchange of service, there are many transcendental transactions, which are called transcendental qualitative activities.
Some of the transcendental qualities of the Lord are that he is omniscient, omnipresent, all-pervasive, all-powerful, the cause of all causes, the absolute truth, the reservoir of all pleasure, the reservoir of all knowledge, and all auspicious, and so on. Wow. Из опыта жизни в материальном мире мы знаем, что здесь нижестоящие всегда почитают вышестоящих. Точно так же Пурушоттама, величайшее живое существо, верховная личность Бога Кришна и Господь Вишну, является объектом поклонения для всех остальных живых существ. Поэтому Притху Махараджа решил посвятить себя служению лотосным стопам Господа Вишну. Притху Махарадж считается воплощением Господа Вишну, но он принадлежит к чикслу, к шакти Веша Аватар. Большое значение в этом стихе имеет также слово гуна лаян, которое указывает на то, что Вишну является средоточием всех трансцендентных качеств. Философы майявади, имперсоналисты считают, что абсолютная истина является ниргуной, лишенной качеств. Но в действительности Господь обладает всеми лучшими качествами. И одно из важнейших качеств Господа заключается в том, что Он неизменно благосклонен к своим преданным, за что его называют бхакта-ватсала. Преданные всегда горят желанием служить лотосным стопам Господа, и Господь с радостью принимает любовное служение своих преданных. Эти трансцендентные взаимоотношения строятся на основе трансцендентной деятельности, которая в свою очередь подразумевает наличие у Господа трансцендентных качеств. К числу таких качеств Господа относятся следующие. Он вездесущий, вездесущий, всепроникающий и всемогущий. Господь – причина всех причин, абсолютная истина, источник неиссякаемого блаженства и знания, всеблагой и так далее. Prithamar desired to serve the Lord with the goddess of fortune, but this desire does not mean that he is situated in the platform of Madhurya Rasa. The goddess of fortune is engaged in the service of the Lord in the rasa of Madhurya, conjugal love. Although her position is on the chest of the Lord, the goddess of fortune in her position as a devotee takes pleasure in serving the lotus feet of the Lord. Prithu Maharaj was thinking only of the lotus feet of the Lord because he is on the platform of Dasiras, or servitorship of the Lord. From the next verse, we learn that Prithu Maharaj was thinking of the goddess of fortune as a universal mother, Jagan Mata. Consequently, there was no question of his competing with her on the platform of Madhurya Ras. Nonetheless, he feared that she might take offense at his engaging in the service of the Lord. This suggests that in the absolute world, there is sometimes competition between servitors in the service of the Lord, but such competition is without malice. In the Vaikuntha world, if a devotee excels in the service of the Lord, others do not become envious of his excellent service, but rather aspire to come to the platform of that service. Притху Махараджа хотел служить Господу вместе с богиней процветания. Но это не значит, что он находился с Господом в отношениях Мадхурья расы. Богиня процветания служит Господу в Мадхурья расе, расе супружеской любви. Она занимает место на груди Господа, но как преданная, она с огромным удовольствием служит его лотосным стопам. Притху Махараджа думал только о лотосных стопах Господа, поскольку находился с ним в отношениях даси расы, то есть видел в нем своего господина. Из следующего стиха видно, что Притху Махараджа относится к богине процветания как к вселенской матери, Джаган Мати. Поэтому не могло быть и речи о том, чтобы он стал соперничать с ней в Мадхурья расе. И тем не менее он боялся, что служа Господа может задеть ее. Это значит, что в абсолютном мире слуги Господа иногда соперничают друг с другом в служении ему. Но это соперничество не омрачается завистью и злобой. На планетах Вайкунхи преданные никогда не завидуют тому, кто превзошел к служению Господу, но пытаются сами достичь того же уровня. So Prabhupada makes this point a lot. He he encouraged competition for book distribution and, various things. But the competition should be that, we get inspired by the other person doing better, not that we become inimical to them. И Прабхупада часто использовал это, он вдохновлял некоторый сопернический дух между преданными, например, в теме распространения книг.
Но он это делал таким образом, чтобы преданные вдохновлялись успехами других и хотели усовершенствовать свое служение, но не для того, чтобы они начинали завидовать или плохо относиться к успеху других преданных. Even in sports, we see there's a big match and the one who loses, he says, yeah, it was a great game. He beat me. I screwed up. He's not saying that the referee cheated or called wrong or something. So he's considered a good sportsman. So we have to be like that. И мы можем видеть даже if our goal is to have Krishna be pleased, or Guru be pleased, if someone else can do it better than us, we should be very happy. И даже в спорте мы можем видеть, когда большие матчи или игры проходят, то проигравшая сторона, спортсмен иногда говорит, да, была удачная игра, но мы тут и тут совершили ошибки, поэтому мы проиграли. То есть они начинают обвинять рефери, или что все там обманщики. И таких людей, которые так отзываются, их называют, у них есть настоящий такой спортивный дух. То есть если наша цель удовлетворить Гуру и Кришну, то тогда мы будем рады, что кто-то другой может выполнить некоторое служение лучше, чем мы, и мы будем хотеть, чтобы этот кто-то сделал это, когда наша цель удовлетворить Гуру и Кришну. Jagat Jananyam Jagadisha Vaisavam Shat Eva Yat Karmani Na Samihitam Karoshi Pal Yap Yuru Dinavatsala Sway Disnye Virat Tasya Kim Taya. My dear Lord of the universe, the goddess of fortune, Lakshmi, is the mother of the universe, and I think that she may be angry with me because of my intruding upon her service and acting on that very platform to which she is so attached. Yet I am hopeful that even though there is some misunderstanding, you will take my part, for you are very much inclined to the poor and are always magnify such insignificant service unto you. Therefore, even though she becomes angry, I think there's no harm for you because you are self-sufficient and can do without her. Текст 28. О Господь Вселенной, хотя богиня процветания Лакшми является Вселенской Матерью, я боюсь, что она рассердится на меня за то, что я посягаю на ее права, занимаясь служением, к которому она так привязана. И все же я надеюсь, что даже в случае какого-нибудь недоразумения ты встанешь на мою сторону, ибо ты всегда благосклонен к падшим и с благодарностью принимаешь любую, даже самую незначительную услугу, оказанную тебе. Поэтому я думаю, что даже если богиня процветания прогневается на меня, это не причинит тебе ни малейшего вреда. Ты самодостаточен, ты вполне можешь обойтись без нее. That's amazing, huh? So, of course, he's an incarnation, empowered incarnation, but these are very important concepts that we, amongst ourselves and our relationships, we have to understand. Someone is always going to, that they used to say in the cowboy movies we had in America, the big thing was the fast gun, Who had the fast? And they don't. But they would always tell someone, a young boy thinks they said there's always someone faster. So no matter how big you are, there'll be someone bigger. Of course, ultimately, Krishna is always bigger. That's the real understanding. И, конечно, Притху Махарадж, он говорит такие необычные вещи, но важно помнить, что он был уполномоченным воплощением. Но так или иначе, тут упоминается очень важный
моменты и концепции про отношения, которые нам важно понять. И как, например, мы можем привести из американских ковбойских таких фильмов про ковбоев, то там самый важный момент был, это кто, когда идет дуэль, кто быстрее вытащит свой пистолет, кто быстрее, тот побеждает. И также говорили, что всегда появится какой-то молодой ковбой, который всегда будет быстрее. Поэтому также и в нашем мире, неважно, насколько, какого величия мы достигли, всегда будет, в какой-то момент придет кто-то, кто будет лучше, чем мы. Но самое правильное понимание, что Кришна является самый лучший во всем, и это будет самым верным пониманием. Mother Lakshmi Ji, the goddess of fortune, is known for always massaging the lotus feet of the Lord, Narayan. She is the ideal wife because she takes care of Lord Narayan in every detail. She takes care not only of his lotus feet, but of the transcendental affairs of the Lord as well. She cooks nice foods for him, fans him while he eats, smooths sandalwood pulp on his face, and sets his bed and sitting places in the right order. In this way, she is always engaged in the service of the Lord, and there's hardly any opportunity for any other devotee to intrude upon his daily activities. Prithu Maharaj was therefore almost certain that the intrusion into the service of the goddess of fortune would irritate her and cause her to become angry with him. Why should Mother Lakshmi, the mother of the universe, be angry with an insignificant devotee like Prithu Maharaj? All this was not very likely, yet Prithu Maharaj, just for his personal protection, appealed to the Lord to take his part. Prithu Maharaj was engaged in performing the ordinary Vedic rituals and sacrifices according to karma kanda, or fruit of activities. But the Lord, being so kind and magnanimous, was ready to award Prithu Maharaj the highest perfectional stage of life, namely devotional service. Комментарий. Как известно, мать Лакшми же богиня процветания, неустанно массирует лотосные стопы Господа Нараяны. Лакшми же идеальная жена, ибо она делает все, что необходимо Господу Нараяне. Она не только ухаживает за лотосными стопами Господа, но и ведет домашнее хозяйство. Она готовит Господу разные яства, а когда он ест, обмахивает его пахалом. Она наносит на его лицо сандаловую пасту, стелит ему постель и приводит в порядок места для сидения. Она постоянно занята служением Господа, и у других преданных практически нет возможности сделать что-либо для него лично. Поэтому Притху Махараджа был почти уверен, что своим вмешательством в служение, которым занята богиня процветания, он вызовет у нее раздражение, и она рассердится на него. Но с другой стороны, почему Лакшми, мать Вселенной, должна сердиться на такого неприметного преданного, как Притху Махарадж? Это было маловероятно. И все же, чтобы оградить себя от возможных неприятностей, Притху Махарадж попросил Господа встать на его сторону. Притху Махараджа совершал обычные ведические ритуалы, жертвоприношения в соответствии с принципами карма-канды, то есть кармической деятельности. Но необыкновенной милости и великодушию Господь был готов даровать ему высшее благо, возможность заниматься преданным служением. When a person performs Vedic rituals and sacrifices, he does so to elevate himself to the heavenly planets. No one can become qualified to go back home, back to Godhead, by means of such sacrifices. But the Lord is so kind that he accepts a little insignificant service, and therefore it is stated in the Vishnu Purana that by following the principles of Varnashram Dharma, one can satisfy the Supreme Lord. When the Lord is satisfied, the performer of sacrifices is elevated to the platform of devotional service. Prithu Maharaj therefore expected that his insignificant service to the Lord would be accepted by him as being greater than that of Lakshmi, the goddess of fortune. It's called
goddess of fortune is called Chanchala, restless. That even though she might go away out of anger, there would be no harm for Lord Vishnu because he's self-sufficient and can do anything and everything without the help of Lakshmi Ji. For example, when Garbhodakashai Vishnu begot Lord Brahma from his navel, he did not take any help from Lakshmi, who was just sitting by him and massaging his feet. Те, кто совершает ведические ритуалы и жертвоприношения, делают это для того, чтобы попасть на райские планеты. Такие жертвоприношения не дают им права вернуться домой к Богу. Однако Господь столь добр, что принимает любое, даже самое незначительное служение. Поэтому в Вишну Пуране сказано, что удовлетворить Верховного Господа можно следуя принципу Варнашрама Дхармы. Если совершая жертвоприношение, человек сумеет удовлетворить Господа, он поднимется до уровня преданного служения. Поэтому Притху Махарадж надеялся, что Господь сочтет его скромное служение более значительным, чем то, которым занимается Лакшми. Богиня процветания называют Чанчала, что значит непостоянный, потому что она переменчива и своенравна. Зная об этом, Притху Махарадж заметил, что даже если она, разгневавшись, покинет Господа Вишну, он от этого нисколько не пострадает, будучи самодостаточным. Он вполне может обойтись без нее. Например, когда Гардабакаша Вишну произвел на свете своего путка Господа Брахму, он сделал это, не прибегая к помощи Лакшми, которая просто сидела рядом и массировала его лотосные стопы. Therefore, Prithu Maharaj was confident that even if the goddess of fortune became angry with him, there would be no harm, neither to the Lord nor to himself. Maybe you read that. No, I didn't. Okay. Как правило, чтобы зачать ребенка, муж должен оплодотворить жену, и только после этого ребенок может появиться на свет. Vijayatatvam atta eva sadavo yudasta maya guna vibramodayam bhavat padanu smaranad rite satam nimitam anyad bhagavan navidmahe. Great saintly persons who are always liberated, take to your devotional service, because only by devotional service can one be relieved of the illusion of material existence. O my Lord, there is no reason for the liberated souls to take shelter of your lotus feet, except that such souls are constantly thinking of your feet. В завершение предыдущего комментария, но чтобы дать жизнь Господу Брахме, Гардабакаша Вишну, не потребовалось оплодотворять Лакшми. Будучи самодостаточным, Господь произвел Брахму из своего пупка, поэтому Притху Махарадж был уверен, что даже если богиня процветания разгневалась на него, то ни он, ни Господь от этого не пострадают. The karmis are generally engaged in fruitive activities for material bodily comforts. The gyanis, however, are disgusted with searching after material comforts. They understand that there is nothing to do with this material world, being spirit souls. After self-realization, the gyanis, who are actually nature, mature in their knowledge, must surrender to the lotus feet of the Lord. As stated in Bhagavad Gita, Bhavanam Janmanam Ante Gyanamamam Prapadyate. Self-realization is not complete unless one comes to the devotional platform. Therefore, it is stated in the Srimad Bhagavatam that those who are Atmarama, self-satisfied, are freed from all contaminations of material modes of nature. As long as one is affected by the modes of nature, especially the rajas and tamas, he will be very greedy and lusty and will therefore engage in hard tasks, laboring all day and night. Such the false egoism carries one from one species of life into another perpetually. Therefore, there is no rest in any species of life. The Jnani understands this fact and therefore ceases to work and takes to karma sannyas. Текст 29.
Великие святые, освободившиеся из материального плена, служат тебе с любовью и преданностью, ибо только занимаясь преданным служением, можно избавиться от иллюзий материального бытия. О мой Господь, у освобожденных душ нет никаких других причин искать прибежище под тенью твоих лотосных стоп, кроме того, что они не могут перестать думать о твоих стопах. Комментарий. Карми, как правило, трудится для того, чтобы насладиться плодами своего труда и окружить удобствами свое материальное тело. Но у гьяни подобная деятельность вызывает отвращение. Они знают, что являются духовными душами, и потому не имеют к материальному миру никакого отношения. Осознав свою духовную природу, гьяни, которые действительно обрели знания, должны предаться лотосным стопам Господа, как сказано в Бхагаватгите 7.19. Пока человек не стал преданным Господа, процесс его духовного развития нельзя считать завершенным. Поэтому в Шримад Бхагаватам сказано, что атмарамы, то есть те, кто находит удовлетворение в самих себе, не подвержены оскверняющему влиянию гун материальной природы. Пока человек находится под влиянием материальных гун, особенно раджаса и тамаса, его будут постоянно обуревать вожделение и жадность, которые заставляют его трудиться день и ночь, не разгибая спины. Ложное эго, навязанное живому существу гунами материальной природы, вынуждает его беспрестанно переселяться из тела в тело, нигде не находя покоя. Осознав это, гьяни прекращает всякую деятельность и принимает карма саньяса. Yet this is not actually the platform of satisfaction. After self-realization, the material wisdom of the Gyanis leads them to the shelter of the lotus feet of the Lord. Then he is satisfied only in contemplating the lotus feet of the Lord constantly. Prithu Maharaj therefore concluded that liberated persons taken to the devotional path have acquired the ultimate goal of life. If liberation were to end in itself, there would be no question of a liberated person taking to devotional service. In other words, the transcendental bliss derived from self-realization, known as Atmananda, is very insignificant in the presence of the bliss derived from devotional service to the lotus feet of the Lord. Prithu Maharaj therefore concluded that he would simply hear the glories of the Lord constantly and thus engage his mind upon the lotus feet of the Lord. That is the highest perfection of life. Однако и это не приносит ему полного удовлетворения. Постигнув свою духовную природу, гьяни, умудренный опытом материальной жизни, начинает искать прибежище под тенью лотосных стоп Господа. Только тогда получив возможность постоянно созерцать лотосные стопы Господа, он обретает удовлетворение. Поэтому Притху Махараджа заключил, что освобожденные души, ставшие на путь преданного служения, достигли высшей цели жизни. Если бы высшей целью было освобождение как таковое, у освобожденных душ не было бы никаких причин становиться на путь преданного служения. Иными словами, атмананда, трансцендентное блаженство, которое испытывают те, кто осознал свою духовную природу, не идет ни в какое сравнение с тем блаженством, которое приносит душе преданное служение, лотосным стопам Господа. Поэтому Притху Махараджа решил, что он будет постоянно слушать повествования, прославляющие Господа, таким образом сосредоточит ум на его лотосных стопах, ибо это и есть высшее совершенство жизни. Manye giram te jagatam vimohinim varam vinis vetat veti bhajatam atayat vacha no tantya yadi tejano sita katam punak karma karoti mohita. My dear Lord, what you have said to your unalloyed devotee is certainly very much bewildering. The allurements you offer in the Vedas are certainly not suitable for pure devotees. People in general, bound by the sweet words of the Vedas, engage themselves again and again in fruitive activities, enamored with the results of their actions. Текст 30. Дорогой Господь, твои слова, обращенные к чистому преданному, приводят меня в замешательство. Тебе ли не знать, что чистые преданные безразличны ко всем посулам, которые ты щедро раздаешь в ведах? В отличие от них, обыкновенные люди, сбитые с толку заманчивыми обещаниями вед,
и привлеченные плодами кармической деятельности с головой погружаются в эту мысль. Srila Narottam Das Thakur, a great acharya of the Gaudiya Sampradaya, has said that persons who are very much attached to the fruitive activities of the Vedas, namely Karma Kanda and Jnana Kanda, are certainly doomed. In the Vedas, there are three categories of activities: Karma Kanda, fruitive; Jnana Kanda, philosophical research; and Upasana Kanda, worship of demigods for receiving material benefits. Those who are engaged in Karma Kanda and Jnana Kanda are doomed, in the sense that everyone is doomed who is entrapped in the material body, whether it is a body of a demigod, king, or lower animal, or whatever. The sufferings of the threefold miseries of material nature are the same for all. Cultivation of knowledge to understand one's spiritual position is also, to a certain extent, a waste of time, because the living entity is an eternal part of and parcel of the Supreme Lord. His immediate business is to engage himself in devotional service. Prithu Maharaj therefore says that the allurement of material benedictions is another trap to entangle one in this material world. He therefore frankly tells the Lord that the Lord's offerings of benedictions in the form of material facilities are certainly causes of bewilderment. A pure devotee is not interested at all in mukti or bhukti. Комментарий. Шрила Нароттам Дас Такур, великий ачарья Гаудия Сампрадай, говорил, что те, кто слишком сильно привязаны к результатам деятельности, описанной в Ведах, в разделах Карма-канда и Гьяна-канда, обречены на жалкое существование. В Ведах описаны три вида деятельности: Карма-канда, кармическая деятельность; Гьяна-канда, философские изыскания; и Упасана-канда, поклонение различным полубогам ради материальных благ. Люди, которые занимаются Карма-кандой и Гьяна-кандой, обречены в том смысле, что каждый, кто оказался в ловушке материального тела, будь то тело полубога, царя или тело животного и так далее, обречены на страдания и смерть. Ни одна из живых существ в этом мире не свободна от тройственных страданий. Попытки осознать свою духовную природу в процессе философского поиска истины в какой-то степени тоже пустая трата времени, ибо живое существо представляет собой вечную неотъемлемую частицу Верховного Господа, и, следовательно, его главная обязанность — заниматься преданным служением Господу. Вот почему Бридху Махарадж говорит, что заманчивые материальные благословления — очередная ловушка, попав в которую живое существо становится рабом материального мира. Поэтому он без обиняков говорит Господу, что, предлагая живым существам благословения в форме материальных благ, Господь сбивает их с толку. Чисто преданные не проявляют никакого интереса ни к бхукти, ни к мукти. So Lord Chaitanya says, Bhukti, Mukti, Siddhi, Kama, Sakala Ashanta, that Bhukti and Mukti and Siddhi, they're all lusty desires. Therefore, they're never peaceful. Господь Чайтанья говорит, что бхукти, мукти и кама — это все материальные желания, и поэтому они приходят из вожделения, и поэтому они никогда не приводят человека к умиротворению. But the devotee has akama, so he's always peaceful. А у преданного есть акама, поэтому он всегда умиротворен. But whether you have all kama or no kama, just worship Krishna, because that will get you to the right place in due course of time. Но вне зависимости, если у вас есть кама, вожделение или нет кама, надо всегда поклоняться Кришне, Верховному Господу, потому что в конце концов, с какой бы точки мы ни начали, это приведет нас к желанному результату. The Lord somehow or other offers benedictions to the neophyte devotees who have not yet understood that material facilities will not make them happy. In the Chaitanya Charitamrita, the Lord therefore says that a sincere devotee who is not very intelligent may ask some material benefit from the Lord, but the Lord, being omniscient, does not generally give material rewards. But on the contrary, he takes away whatever material facilities are being enjoyed by his devotee, so that ultimately the devotee will completely surrender unto him. In other words, the offering of benedictions in the form of material profit
is never auspicious for the devotee. The statements of the Vedas, which offer elevation to heavenly planets in exchange for great sacrifices, are simply bewildering. Therefore, in Bhagavad Gita, the Lord says, Yam imam pushpitam vacham pravadant yavip ashita. The less intelligent class of men, attracted by the flowery language of the Vedas, engage in fruitive activities to become materially benefited. Thus, they continue life after life in different bodily forms to search very, very hard. Продолжение комментария. Порой Господь дает такие благословления преданным неофитам, которые еще не поняли, что никакие материальные блага не сделают их счастливыми. Поэтому в читании Чаритамрити Господь говорит, что когда искренне, но не очень разумный преданный просит у Господа тех или иных материальных благ, всевидящий Господь, как правило, не дает их ему, а наоборот отбирает у преданного все, чем он наслаждается, чтобы тот в конце концов полностью предался Господу. Иначе говоря, материальные благословления никогда не приносят преданному благу. Слова Вед, сулящие тому, кто совершает пышные жертвоприношения, вознесение на райские планеты, только сбивают людей с толку. Поэтому в Бхагават-гите 2.42 Господь говорит: «Ям ямам пушитя мачам права данти ави падшитах». Прельщенные цветистым языком Вед, но слишком разумные люди занимаются кармической деятельностью ради материальных благ, меняя одно за другим материальные дела, они жизнь за жизнью продолжают бесплодные поиски счастья. Maya yada jana isha kandito yad anyat ashasta ritatmano buddha yata chared bala itam pita swayam tata tvam evarhasi ta samahitam. My dear Lord, due to your illusory energy, all living entities in the material world have forgotten their real constitutional position, and out of ignorance, they are always desirous of material happiness in the form of society, friendship, and love. Therefore, please do not ask me to take some material benefits from you, but as a father, not waiting for the son's demand, does everything for the benefit of the son, please bestow upon me whatever you think best for me. Текст 31. «О мой Господь, находясь во власти Твоей иллюзорной энергии, живые существа в материальном мире забыли о своей истинной природе и в невежестве своем постоянно ищут материального счастья в мирском общении, дружбе и любви. Поэтому, пожалуйста, не проси меня принять от Тебя материальные дары. Вместо этого, как отец, который делает для своего сына все необходимое, не дожидаясь, пока сын попросит его об этом, даруй мне то, что, по Твоему мнению, принесет мне истинное благо». It is the duty of the son to depend upon his father without taking anything from him. The good son has faith that his father knows best how to benefit him. Similarly, the pure devotee does not ask anything from the Lord for material benefit, nor does he ask anything for spiritual benefit. The pure devotee is fully surrendered unto the lotus feet of the Lord, and the Lord takes charge of him, as stated in Bhagavad Gita, Aham tvam sarva papebhyo mokshayasyami. The Father knows the necessities of the Son and supplies them, and the Supreme Lord knows that the necessities of the living entities and supplies them sumptuously. Therefore, the Ishopanishad states that everything in this material world is complete. Purnamidam, Ishopanishad invocation. Purnat Purnam Udachate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Everything is complete and perfect. The difficulty is that due to the forgetfulness, the living entities create unnecessary demands and entangle themselves in material activities. The result is there's no end to material activities, life after life after life after life. Комментарий.
Сын должен полностью полагаться на своего отца, ни о чем не прося его. Хороший сын верит, что отец лучше него знает, что ему нужно. Подобно этому чистый преданный никогда не просит у Господа материальных благ. Более того, он не просит у него даже духовных благ. Он безраздельно предается Верховному Господу, найдя прибежище у лотосных стоп. Поэтому Господь сам заботится о нем. Отец знает все нужды своего сына и сам заботится о том, чтобы у него было все необходимое. Подобно этому Верховный Господь знает нужды живых существ и обеспечивает их всем сполна. Вот почему Иша Панишат сказано, что материальный мир является самодостаточным, пурнамидам. Беда в том, что живые существа, забыв о своих взаимоотношениях с Богом, создают ненужные потребности и запутываются в последствиях своей материальной деятельности. В результате они жизнь за жизнью занимаются материальной деятельностью, которой не видно конца. Нас окружает великое множество самых разных живых существ, и каждая из них вынуждена переселяться из одного тела в другое и заниматься той или иной деятельностью. Однако наш долг просто предаться Верховному Господу и дать ему возможность заботиться о нас, ибо он лучше знает, что нам нужно. Вот почему Притху Махарадж обращается к Господу как к Верховному Отцу, который может даровать ему то, что сочтет нужным. Такую позицию должна занимать каждое живое существо. Поэтому в одном из стихов Шикшаштаки Шри Чайтанья Махапрабху говорит: «О всемогущий Господь, мне не нужно ни богатства, ни прекрасных женщин, ни могущественных последователей. Единственное, чего я хочу, это бескорыстно служить тебе жизнь за жизнью». Prithu Maharaj therefore tells the Lord that as a Supreme Father, he may elect to bestow whatever he considers beneficial for Prithu Maharaj. That is a perfect position of the living entity. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu teaches in his Shikastaka, Nadanam Najanam Sundarim Kavitam Va Jagadish Kamaye Mama Janmani Janmani Shure Bhavatad Bhakti Ahoy Tiki Twai. Ansilila 2029, Shishastakam 4. O my Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I have any desire to enjoy beautiful women, nor do I want any number of followers. I only want your causeless devotional service in my life, birth after birth. Итак, чистый преданный не должен заниматься преданным служением ради какой-либо материальной выгоды и прельщаться плодами кармической деятельности или философских поисков. Долг преданного всегда служить Господу, стремясь доставить ему удовольствие. В этом заключается высшее совершенство жизни. И сейчас Махарадж прочитал следующий текст Шикшаштаки. Wonder if there's any of us who can honestly say that, or we should pray that we would come to that platform. И если кто-то из нас, кто может сказать, что мы уже находимся на этом уровне, но мы должны искренне стремиться к этому. И вот 4-й текст: «О всемогущий Господь, я не хочу копить богатство, мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи. Я хочу только одного: жизнь за жизнью преданно служить тебя, не ожидая ничего взамен». We may think, well, I want wealth to preach more, but that's still trying to accumulate wealth. Кто-то может сказать: я хочу много богатств, чтобы проповедовать лучше. Но так или иначе, это накопительство богатств. Это относится к этому. Nor do I want any number of followers. That's a tough one also. Ну и также не хотеть последователей, это тоже вызов определенный. But Lord Chaitanya is telling us, the topmost thing, and we should aspire for that. Но Господь Чайтанья указывает нам на самое высшее совершенство, и нам надо хотеть и стараться стремиться к нему. Bhakti Vinod made it Kavi. Same thing, but when will that happen? When will that day be mine? И также Бхактивинод Такура в Самбаджане он пишет Кавы Болу, когда же этот день настанет для меня, когда я буду так вести себя.
The conclusion is that the pure devotee should not aspire after any material benefit from devotional service, nor should he be enamored with fruitive activities or philosophical speculation. He should always be engaged favorably in the service of the Lord. That is the highest perfection of life. Итак, чистый преданный не должен заниматься преданным служением ради какой-либо материальной выгоды и прельщаться плодами кармической деятельности или философских поисков. Долг преданного всегда служить Господу, стремясь доставить ему удовольствие. В этом заключается высшее совершенство жизни. Maitreya Vacha, it yadi rajena nutak svavishvadrik, tamaha rajan mahibhaktir astute, jisye drishi dir mahite kritayaya, mayam madiyam tadati sma duschajam. The great sage Maitreya continued by saying that the Lord, the seer of the universe, after hearing Prithu Maharaj's prayer, addressed the king, "My dear king, may you always be blessed by engaging in my devotional service. Only by such purity of purpose, as you yourself very intelligently express, can one cross over the insurmountable illusory energy of the Lord." Текст 32. Продолжая свое повествование, великий мудрец Майтрея сказал: выслушав молитву Махараджа Притху, Господь, взору которого открыта вся вселенная, обратился к царю с такими словами: «Дорогой царь, я благословляю тебя на то, чтобы ты всегда служил мне с любовью и преданностью. Только человек, который, подобно тебе, не помышляет ни о чем другом, кроме служения мне, может преодолеть неодолимую иллюзорную энергию майи». Wherein the Lord also claims that the illusory energy is insurmountable. No one can transcend the illusory energy of the Maya by fruitive activity, speculative philosophy, or mystic yoga. The only means for transcending illusory energy is devotional service, as the Lord himself states, "Mame vaye prapajante, maya metam taran." It was
Any comments or questions? A lot of important things there. Возможно, Махарадж прочитал комментарий, но он уже спрашивает, есть ли какие-то вопросы по прочтенному, потому что много важных вещей было тут упомянуто. Yeah, I have a question. Ну, связь такая, что вообще капец. Ну, в общем, даже если у кого-то есть вопрос, то связь очень плохая. Я лично не слышу вообще Махараджа. I didn't hear it at all. I just got a lot of weird sounds. Yeah, my question is, it's mentioned many times that you have to hear from the pure devotee. Yeah. And I'm oftentimes this question is asked, but I'm curious, like maybe we are not pure 100%, but can we hear just regular devotees also? Will it be the same influence? Yeah, well, you know, many devotees have this idea of a pure devotees only Narada Muni or Bhakti Vinod or something, but Prabhupada said it means no material motivation, you know, pure in heart, not envious. So if someone's trying to serve Krishna and surrendering, then he's taken like that. But, you know, we're trying to hear from the pure devotee because we're passing down whatever Prabhupada gives us. We can. Я спросила, что в этих стихах очень много упоминалось о том, что мы должны слушать из уст чистого преданного, и что это довольно часто задаваемый вопрос. И я уточнила, ну, пояснить это, можем ли мы, что происходит, когда мы слушаем обычных преданных. И Махарадж сказал, что Шрила Прабхупада говорил, что чистый преданный — это уже тот, у кого нет материального мотива, он чист в сердце, у него нет зависти. И что иногда у нас есть искаженное понимание, мы думаем, что чисто преданный — это такой преданный уровня Нарада Муни. Но даже те, у кого нет материального мотива, они тоже чистые. Тот, кто пытается служить и предан, и стремится к этому, вот мы воспринимаем тоже как чисто преданные. И, конечно, мы стараемся слушать от чистого преданного Шрила Прабхупады и передавать это именно так, как мы услышали у него. Okay, so спасибо. Thank you. I'm going to try on Friday. I think I can make it for at least 1.5 hours if the flights are on time. Okay. Thank you, Gurda. Yeah. Hare Krishna. Thank you very much. Guru Maharaj, thank you. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Jai, thank you all very much for coming. Please think serious about these points. You know, we just want to serve Krishna, and we're happy to see others serving Krishna better than us, and we want to help them. That's Vaishnava Seva. When a humble man thinks, I can't serve very nicely, but someone else is serving nicely, so I'll help him. And then everything will go very smooth. Haribol. Махарадж попросила обдумать эти моменты, которые были тут описаны, что служить Кришне и радоваться успеху других преданных в их служении. И если мы видим, что они могут делать что-то лучше для Кришны, то стараться помогать им в их служении. И это называется настоящая Вайшнава Сева. И если мы будем действовать так, то не будет никаких проблем. Все, Хари Кришна, мой поклон. Jai Hari Hari Bol. Thank you very much. Hare Krishna.